హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ సిరీస్. ఇది థర్డ్ వీడియో మన సిరీస్లో భాగంగా. అయితే ఇది క్వశ్చన్ చూద్దాం. హూ ప్రపోజ్ ద సెల్ థియరీ? మీకు తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. మన ఛానల్ ఇప్పటివరకు మీరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఇంకొన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఇంకా చాలా వీడియోస్ వస్తాయి మనకి. వాట్ ఈస్ ద హెరాడిటరీ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్? జీన్. హౌ మెనీ క్రోమోసోమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్స్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్? 46. వాట్ క్యారీస్ ఆక్సిజన్ ఇన్ బ్లడ్? హెమోగ్లోబిన్. ద మెయిన్ ఆర్గనిజం ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లంగ్స్. విచ్ టిష్యూ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ వాటర్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ఏ టిష్యూ వాటర్ని ట్రాన్స్ఫ్లోర్ చేస్తుంది? మనకు వాటర్ని ట్రాన్స్ఫ్లోర్ చేసేది జైలం. మనకు ఇక్కడ చూడండి, వాటర్ని స్లోయం, ఆక్సిజన్ని ఫ్లోయం. ఓకే, వాటర్ని జైలం, ఫుడ్ని ఫుడ్. ఓకే, ఫుడ్ అయితే ఫ్లోయం. ఓకే, సారీ, ఇది మిస్టేక్ చెప్పిన కదా. వేర్ డూస్ ద మోస్ట్ డైజెషన్ అక్కర్స్ ఇన్ హ్యూమన్స్? స్మాల్ డైజెషన్. లాంగెస్ట్ బోన్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ. లాంగెస్ట్ బోన్ ఏంటి? ఫెమర్. The proteins are made up of what? Amino acids. The deficiency of vitamin A caused what disease? Deficiency of vitamin A. Vitamin A వల్ల ఏ deficiency వస్తుంది? Night blindness. What is the SI unit of mass? Kilograms. SI units of pressure? Pascal. Formula of speed, distance by time. SI units of acceleration? Meter per second square. SI units of work? Joule. SI units of resistance? Ohms. SI units of magnetic field? Tesla. Who is known as father of periodic table? Mendeleev. What is the atomic number? Number of protons. What is the charge of electron? 1.6 into 10 power 19 Coulomb. Sound waves? What type of waves? Longitudinal waves. Light waves? What type of waves? Transmitted waves. Which instrument measures atmospheric pressure? Barometer. What is the most reactive metal? Most reactive metal is cesium. Brass is alloy. Which type of metals? Copper and zinc. Bronze is alloy. Which metals? Copper and zinc. The reaction between acids and bases is called neutralization. What does pH value 7 indicates? pH value 7 దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది? న్యూట్రల్ ఉన్నది. బిలో 7 అయితే ఒకటి ఉంటుంది, అబౌవ్ 7 అయితే ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, 7 అనేది న్యూట్రల్. విచ్ హార్మోన్స్ కంట్రోల్స్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్? మన హార్మోన్స్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ని కంట్రోల్ చేసేది ఏంటి? ఇన్సులిన్. విచ్ గ్లాండ్ సెక్రెట్స్ థైరాక్సిన్ గ్లాండ్స్. ఓకే, హూ డిస్కవర్ రేడియో యాక్టివిటీ? రేడియో యాక్టివిటీ కనిపెట్టిన హెర్నీ బోరోలో. ఓకే, who discovered nuclear fission? Otto Hahn. What is the density of water? 1 gram is equal to centimeters cube. What is the periodic revolution of Earth? 365 days. What is the nearest planet of the Sun? Mercury. What is the largest planet of solar system? Jupiter. What is the smallest planet in the solar system? Mercury. What is the largest artery in the human body? The blood clotting depends on mainly in which element? బ్లడ్ క్లాటింగ్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? మెయిన్ ఎలిమెంట్ ఏంటిది? కాల్షియం. వాట్ ఈజ్ మైటోకాండ్రియా కాల్డ్? మైటోకాండ్రియాని ఏమంటారు? పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ది సెల్. వాట్ గివ్స్ ప్లాంట్స్ గ్రీన్ కలర్? అసలు ప్లాంట్స్ గ్రీన్ కలర్ ఎందుకు ఉంటాయి? డ్యూ టు ద క్లోరోఫిల్. విచ్ గ్యాస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫోటోసింథసిస్? ఫోటోసింథసిస్ కోసం ఏ గ్యాస్ యూజ్ చేస్తారు? విచ్ గ్యాస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్? ఓకే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. విచ్ గ్యాస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓజోన్ లేయర్ ప్రొటెక్ట్స్ అవర్స్ ఫర్ వాట్? ఇలా మనకు ఓజోన్ లేయర్ దేని నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది? అల్ట్రావైలెంట్ రేస్ నుంచి కాపాడుతుంది. హౌ మెనీ బోన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ హ్యూమన్ ఇయర్? మనిషి చెవులు ఎన్ని బోన్స్ ఉంటాయి అనుకుంటుంది? త్రీ ఉంటాయి. విచ్ మీడియం దూస్ సౌండ్ ట్రావెల్స్ ఫాస్టర్? సౌండ్ అనేది ఏ మీడియంలో ఫాస్ట్ ట్రావెల్ అవుతుంది? ఇంతసేపు వచ్చిన క్వశ్చనే మళ్ళీ వచ్చింది, గుర్తుపెట్టుకొని. ఓకే, సాలిడ్. వాట్ ఈస్ ద సోడియం కెప్ట్ ఇన్ కిరోసిన్? సోడియం కిరోసిన్లో పెడితే ఏమవుతుంది? హై రియాక్టివ్. ఓకే, రెడ్ లిట్మస్ టర్న్ టు బ్లూ ఇన్ వాట్? Base. Gas volume is related to which law? Boyle's law. Where are the digestive enzymes produced? Pancreas. What are the red blood cells formed? Bone marrow. Red blood cells ఎక్కడ ఫామ్ అవుతాయి? బోన్ మ్యారోలో. The narrow blood pressure 120/80 mmHg. Okay. What is the main organ of nervous system? మెయిన్ ఆర్గాన్ ఏంటి నర్వ్ సిస్టమ్కి? బ్రెయిన్. వాట్ ఈస్ ద అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ది స్కిన్ కాల్డ్? ఎపిడర్మిస్. హౌ మెనీ బోన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అడల్ట్ హ్యూమన్ బాడీ? ఒక అడల్ట్ హ్యూమన్ బాడీలో ఎన్ని బోన్స్ ఉంటాయి? 206. వాట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫుడ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ప్లాంట్స్లో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ స్టోర్ అవుతుంది? స్టార్చ్ అనే టైప్ ఫుడ్ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్? CO2. వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ అమోనియా? అమోనియా ఒక ఫార్ములా NH3. వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ కామన్ సాల్ట్? కామన్ సాల్ట్ మన డైలీ యూజ్ చేసే సాల్ట్, అది సోడియం క్లోరైడ్.
ఫోర్స్ ఈజ్ ఏ వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ. ఫోర్స్ అనేది ఎలాంటి క్వాంటిటీ? వెక్టార్ క్వాంటిటీ. మాస్ ఈజ్ ఏ వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ? మాస్ అనేది స్కేలార్ క్వాంటిటీ. వాట్ ఈజ్ ద సన్ యాజ్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ? న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. నెక్స్ట్ బ్యాటరీ ప్రొవైడ్స్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ? బ్యాటరీ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? కెమికల్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అండ్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ ఇంటూ వాట్? లైట్ ఎనర్జీ. విచ్ లైటెస్ట్ మెటల్? లిథియం. ద ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ వర్క్స్ ఆన్ విచ్ ప్రిన్సిపల్? ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అనేది ఏ ప్రిన్సిపల్ పైన పనిచేస్తుంది? ఫెల్మరింగ్ లెఫ్ట్ రూల్. నెక్స్ట్ జనరేటర్ వర్క్స్ ఆన్ విచ్ ప్రిన్సిపల్? జనరేటర్ అనేది ఏ ప్రిన్సిపల్ని పట్టుకొని పనిచేస్తుంది? జనరేటర్ అనేది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అనే ప్రిన్సిపల్ పట్టుకొని పని వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ? డిఎన్ఏ యొక్క షేప్ ఏంటిది? డబుల్ హెక్సా. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ? ఆర్ఎన్ఏ అంటే రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్. వాట్ ఈస్ ద వాక్యూల్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ ప్లాంట్? వాక్యూల్ అనేది ప్లాంట్లో ఎక్కడ, ప్లాంట్ సెల్లో ఎక్కడ ఉంటుంది? సెంటర్లో ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కిడ్నీ? కిడ్నీ అనేది ఏం ఫంక్షన్ చేస్తుంది? ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది కిడ్నీ అనేది. ఓకే. అండ్ విచ్ ఎంజైమ్స్ ఈస్ ది ప్రజెంట్ ఇన్ సలైవా? మనకు సలైవా అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సలైవా ఎక్కడ రిలీజ్ అయితే మన మౌత్లో రిలీజ్ అవుతుంది. అయితే అది రిలీజ్ కావడానికి ఏ ఎంజైమ్స్ కారణం అని అడుగుతున్నాను. ఏ ప్రజెంట్ దేనివల్ల అవుతుంది? ఎమైలిస్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ బైల్? బైల్ అంటే ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ బైల్? బైల్ అంటే బైల్ ఏం ఫంక్షన్ చేస్తుంది? డైజెషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ని కరిగిస్తుంది. వాట్ టైప్ ఆఫ్ బోన్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ వాటర్? వాట్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ ప్రజెంట్ ఇన్ వాటర్? వాటర్లో ఏ బాండ్ ప్రజెంట్ అవుతుంది? కాన్వలెంట్ బాండ్. డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అక్కర్స్ డ్యూ టు ద వాట్? డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. మాలిక్యులర్ మోషన్. వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ సింబల్ ఆఫ్ క్లోరిన్? ఓకే. క్లోరిన్ యొక్క కెమికల్ సింబల్ ఏంటిది? Cl. కెమికల్ సింబల్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ N. అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ 1. అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ 8. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్? ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటిది? I=V/R. ఓకే. రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఫాలోస్ ఇన్ విచ్ లా? రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఏ లా ఫాలో అవుతుంది? సెన్స్ లా. ఎర్త్ న్యాచురల్ శాటిలైట్ ఏంటిది? మూన్. ఏ వై ఈజ్ దేర్ నో అట్మాస్ఫియర్ ఆన్ ది మూన్? మూన్ పైన అట్మాస్ఫియర్ ఎందుకు లేదు? లో గ్రావిటీ వల్ల. ద రేడియో యాక్టివిటీ వేవ్స్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్. రేడియో యాక్టివిటీ వేవ్స్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్? అవి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. వాట్ ఈస్ ద హార్డెస్ట్ మెటల్? హార్డెస్ట్ మెటల్ ఏంటంటే క్రోమియం. డైమండ్ అనేది అలాట్రోప్ విచ్ ఎలిమెంట్? అది కార్బన్. కోల్ ఈజ్ మెయిన్లీ కంపోజ్ బై విచ్ ఎలిమెంట్? కోల్ అనేది మెయిన్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? కార్బన్. పెట్రోలియం అనేది దేంతో తయారవుతుంది? హైడ్రోకార్బన్స్. విచ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫెర్టిలైజర్స్? ఫెర్టిలైజర్స్లో ఎసెన్షియల్ అయిన ఎలిమెంట్ ఏంటి? నైట్రోజన్. హ్యూమన్ హార్ట్ అనేది విచ్ టైప్ ఆఫ్ పంప్? మస్కులర్ పంప్. వెయిన్స్ అపియర్స్ బ్లూ. మన నరాలు ఎందుకు బ్లూ కలర్లో కనబడతాయి? లైట్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ ఎఫెక్ట్. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద అప్రాక్సిమేట్ pH ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్? 7.4. డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఐరన్ కేసెస్ డ్యూ టు మనకు ఐరన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఏ రోగం వస్తుంది? గోటర్. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ మాస్. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఫోర్స్? ఫోర్స్ అంటే ఫిజికల్ ఎంఏ. ఫోర్స్ అంటే ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. వాట్ కేస్ ఆఫ్ డిపోటేషన్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్? క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్. మలేరియా ఈజ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ బై విచ్ మస్కిటో? యానోఫిలస్. ప్లాస్టిక్ ఈజ్ ఏ వాట్ టైప్ ఆఫ్ పాలిమర్? ప్లాస్టిక్ అనేది సింథటిక్ పాలిమర్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ మోస్ట్ సెన్సిటివ్ ఆర్గాన్ ఆన్ హ్యూమన్ బాడీ? మోస్ట్ సెన్సిటివ్ ఆర్గాన్ ఏంటి హ్యూమన్ బాడీలో? స్కిన్. ఓకే. నెక్స్ట్ వీడియో మనం థర్డ్ వీడియోలో చూసాం. ఓకే.